Kukumbusha kwamba hii leo mtazamaji, ndio siku ya mwisho ya kongamano la ugatuzi la mwaka wa 2025, na hii leo kauli mbiu ilikuwa ni kuangazia mikakati ambayo itasaidia kuhakikisha ushirikishwaji wa sera za ugavi wa fedha kwenye kaunti. Basi Mike Kagongo anadokezewa ya kwamba anaungana Mike, hujambo? Asante sana kwa kuungana nasi kwenye taarifa zetu za TV47 matukio kuhusiana na ushirikishwaji wa ugavi wa fedha. Washikadau katika sekta ya elimu wanasema nini na labda mapendekezo yao ni yepi katika kufanikisha swala hili kwenye kaunti zetu? Mike. Naam, Sadakta, na shukrani za dhati Ruga Eval. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka katika eneo kaunti ya Homa Bay, na mpaka shughuli kabambe zinafanyika hapa kuonyesha ni jinsi gani na ni hatua zipi ambazo zimepigwa tangu ugatuzi kuja ama uletwe nchini tangia mwaka 2013, na hususan unapozungumzia swala la mifumo ya ugavi wa fedha za kaunti, ndio jukumu ambalo vile wengi wa washikadau hapa wanazidi kuangazia na kujaribu kutatua, kufahamu ni vipi ambavyo watakuwa ama mifumo ipi ambayo bila shaka itafaa kutumika katika juhudi za kufanikisha kwamba fedha za kaunti zinatumika ama fedha za serikali kuu zinaingia katika kaunti kwa njia mwafaka, ukikumbuka kwamba baadhi ya viongozi humu nchini wamependekeza kwamba kuwe na mifumo ile ya one man, one vote, one shilling, pesa ziweze kufika katika county. Wengine wanasema kuhusiana na on source revenue, ni county gani ambayo ina generate ama ina pata pesa kiwango fulani, kiwango chochote kile waweze kugawiwa kuhusiana ama kulingana na wanavyo generate ama wanavyopata hela zao za ndani kwa ndani. Kwa sasa sitaandikia mate, manake wino upo. Nina washikadau wa afya hapa, watu fahamishe ni vipi na ambavyo labda maoni yao kuhusiana na mifumo rasmi ya ugavi wa fedha za county katika ugatuzi huu. Shukrani za dhati na karibu sana kwenye TV47. Shukrani za kujiunga na TV47. Tufahamishe, tell us, what do you think is the best formation this national government can use to distribute resources? Your name? My name is Patrick Osewe. I'm the director of Regenesis Business School. We are a South African university that was established in Kenya about 2 years ago, and we are here to make education affordable and accessible to populations. So we are partnering with county governments to sponsor the low-income students to be able to get education. They pay 5,000 shillings per month for 36 months, and then they get a degree. We have many degrees which students can choose from depending on their interest. But our education is very much focused on the needs of the market. Our professors who are here in Kenya, in South Africa, in India, and in Silicon Valley are industry experts. They actually work in the industry, and then the example that they have in the industry is what they bring to classrooms to ensure that our graduates are very much in demand in the market. We also provide training for companies. We call it corporate education. Some of the top companies here, we are training them in customer care, customer service, in digital technology. We are the most digital university in the continent of Africa because our faculty are actually doing a lot of the latest technologies, for example, data science, AI, cybersecurity, and all aspects of the emerging technologies. We have witnessed debates on how to distribute resources across the counties here in the country. What do you propose? I think that this conference has highlighted that more resources should come to the counties. Yesterday it was mentioned that only 13% of the national resources come to the counties. I think it should be more because this is where the action is, and this is the governors are very closer to the population and can address the priorities of the population. So I think that there's a lot of conversation during this meeting that more resources should come to the counties. Raila Odinga has proposed to devolve education in the country. What should be your... That's the right thing to do, because in the United States, for example, the education is devolved to the counties.
In India, education is devolved to the counties. So many countries, South Africa, education is devolved to the provinces. This is the right thing to do to ensure that the governors are in charge of education at the lowest level. Resources distributed from national government to counties, do you think they are utilized well 13 years down the line after devolution? I think that there are challenges in terms of how resources are used, both at the county level and at the national level. And it's a process. 13 years, if the first governments started off even before systems were in place. The second government, more systems were in place and more systems are being put in place. And I think with more systems being put in place, there will be more accountability. But of course in Kenya we have challenges, the way resources are used at the national level and also at the county level in terms of accountability. And that is something that the President and Raila has addressed, that they are discussing how to ensure that corruption is actually addressed in our country. In the next 2 years before the next, lastly, as you wind up, the next 2 years before the next devolution conference, what should you propose to county governors, even as President devolved another 14 units? Yeah, I think that this issue of accountability is something that the governors should really focus on to demonstrate that the resources that come to the narrative that there's no accountability, that limited accountability at the devolved levels is actually addressed, and that the narrative changes, and so that they'll have a reason as to say why they need more resources. I think we have a great opportunity. We have a president who is very supportive in terms of devolution. We have opposition leader who is very supportive of devolution, and I think the direction that this is taking over time, more resources will come to the counties, and the counties should be ready to absorb those resources. Thank you. Shukrani za dhati. Bila shaka Ruga Ival, hayo ni maoni ya washikadau katika sekta ya elimu na ambao wanapendekeza kwamba matumizi ya hela na fedha ambazo zinatoka katika serikali kuu kufika katika serikali zilizogatuliwa, wanazungumza kuhusu kaunti mbalimbali ziweze kutumika vema ili kuweza kufanikisha kwamba kila mmoja katika maeneo ya mashinani waweze kupata elimu ya kutosha. Kwa hiyo la ziada halipo kwa sasa. Siku ya mwisho hii tukisubiria upande wa pili naibu rais Kithure Kindiki kuweza kuwasili na kuzungumza na washikadau hapa, na leo hii tunatazamia kwamba kuweze kuwekwa mipango kabambe na ambayo itaweza kuongoza kaunti zote 47 katika kipindi cha miaka miwili ijayo kabla ya ugatuzi ama kongamano la ugatuzi lijalo miaka miwili ijayo leo hii. Kwa hiyo watakuwa wanaweka mikakati na ambayo itaweza kuongoza kaunti zote pamoja na serikali ya kitaifa katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Halipo la ziada, naregesha kwako usukani Ruga Ival kutoka hapa Homa Bay. Mie ni Mike Kagwango. Naam, asante sana Mike Kagwango, tukimpokea moja kwa moja kutoka kaunti ya Homa Bay. Kauli nzuri na shupavu hapo kutoka kwa mshikadau huyo wa elimu. Tunatumai kwamba mapendekezo hayo yatatekelezwa bila shaka. Sasa